Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan rakan tugas Nabila Khalidah. Ini adalah Niaga AWANI. Nabila, apa khabar? Baik, apa khabar Najib? Baik, lama banyak tak baca ya. Bagilah yang muda-muda untuk keluar TV. Okey, ada banyak perkara kita nak bawakan pada Niaga AWANI untuk hari ini. Antaranya sudah pasti perkembangan ekonomi tempatan dan juga luar negara, dan kita akan melihat juga prestasi ringgit dan juga bursa Malaysia. Sudah pasti perkembangan antarabangsa juga, dan juga tumpuan untuk jam ini kita pastikan dan juga kita lihat kepada Belanjawan 2024 di mana kerajaan diharap menyediakan peruntukan khas bagi tujuan lantikan guru secara one-off bagi menyelesaikan isu kekurangan 20,000 guru di negara ini. Dan cadangan itu adalah antara 5 perkara yang digariskan pensyarah Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad berhubung Belanjawan 2024. Kata Anwar, kekurangan guru telah menyebabkan sesi pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan murid-murid ketinggalan dalam pelajaran. Selain itu, Anwar menyatakan kerajaan perlu menyediakan peruntukan khas untuk memastikan agenda pendigitalan pendidikan dapat dijayakan sepenuhnya pada tahun 2024. Jelasnya, setiap sekolah perlu mempunyai capaian internet yang baik untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, dan skim bantuan peranti kepada lebih ramai murid dari keluarga miskin perlu disediakan. Mengulas lanjut, Anwar berkata kerajaan juga perlu menyediakan lebih banyak peluang pengajian program latihan teknikal dan vocational TVET untuk pelajar lepasan SPM selain membina lebih banyak institusi TVET dan teknikal yang baru. Malah kerajaan juga perlu menyediakan insentif untuk menarik dan melibatkan lebih ramai pihak swasta dalam menyediakan peluang kerjaya dalam bidang TVET dan teknikal. Anwar turut berharap peningkatan infrastruktur pengajaran dan pembelajaran di sekolah dengan memberikan tumpuan kepada membaik pulih semua makmal sains supaya keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dapat dipertingkatkan. Ini termasuk menyediakan padang sekolah dan peralatan sukan yang mencukupi bagi aktiviti fizikal dan sukan murid-murid supaya dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain itu, kerajaan juga diharap menambah bilangan sekolah rendah dan menengah baru, khususnya di kawasan bandar yang sedang berhadapan dengan sekolah sesak murid yang kritikal. Belia Malaysia khususnya yang belajar di China digesa agar kembali ke tanah air bersama ilmu dan kepakaran untuk menyokong dan menerajui pembangunan negara, lebih-lebih lagi dengan perubahan lanskap ekonomi di rantau ASEAN pada masa kini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, generasi muda memainkan peranan besar sebagai pemimpin baharu yang perlu mengumpul tenaga, sumber, ideologi, bakat dan wawasan mereka untuk memastikan Malaysia mampu memimpin serta bersaing dengan negara besar di rantau ini. Beliau turut menasihatkan rakyat Malaysia supaya menimba ilmu sebanyak mungkin dari China dan membina hubungan. Beliau berkata demikian dalam syarahan umum kepada pelajar Malaysia di Universiti Tsinghua, Beijing pada Isnin. Terdahulu semasa lawatan ke universiti itu, Johari turut mengadakan pertemuan dengan Presiden Universiti Tsinghua, Wang Zikin. Johari berkata negara ASEAN, terutama Malaysia, perlu lebih banyak melabur dalam pendidikan dan pembangunan bakat. Menurutnya, pihak universiti juga harus menawarkan khusus seperti pembangunan mampan, teknologi dan keusahawanan yang bersesuaian dengan keperluan masa depan ekonomi. Katanya gaya kepimpinan baru sedang berlaku di rantau ASEAN apabila generasi muda mula bangkit, mengambil inisiatif dan mengubah dunia. Johari bersama delegasi Parlimen Malaysia dalam lawatan rasmi 4 hari ke Beijing hingga Khamis ini atas undangan pengurusi jawatan kuasa tetap Kongres Rakyat Kebangsaan Republik Rakyat China Zhou Leiji, susulan pertemuan dua hala pemimpin legislatif itu pada 18 Mei lepas di Kuala Lumpur. Baik, Talent Corporation Malaysia Berhad atau Talent Corp mengalukan komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim menangani isu penghijrahan bakat atau brain drain, mengambil kira kepentingannya kepada perancangan strategik dan visi ekonomi negara. Merujuk kepada kaji selidik pada 2021, Talent Corp mendedahkan 92% diaspora Malaysia menyatakan hasrat kembali ke tanah air untuk menyumbang namun kurang mendapat platform melakukan sedemikian. Namun isu brain drain ini menuntut kerjasama banyak pihak dan iltizam politik. Jadi bersempena dengan Belanjawan 2024, kita bincangkan antara solusi yang digerakkan oleh Malaysia Jobs Coalition. Jadi kita bersama dengan pengasas bersamanya iaitu Zaim Muazzani. Apa khabar Zaim?
dan Wila. Baik, pertama sekali kita nak tahu apa matlamat dan objektif utama Malaysia Jobs Coalition atau MJC ni dalam menangani cabaran pekerjaan negara ketika ini. Okey, so saya mulakan dengan cabaran yang sedang dihadapi oleh belia dan juga golongan rakyat Indonesia. So ada dua isu utama. Yang pertama is dua isu. Yang pertama is pekerjaan bergaji rendah. Salah satu isu yang sangat kritikal. Sebabnya lebih 70% pekerjaan Indonesia adalah berkemahiran rendah ataupun separuh mahir. Dan juga ada masalah job mismatch. Dan pada masa sekarang pasaran belum sedia untuk menawarkan pekerjaan yang berkemahiran tinggi ataupun high skill jobs. In other words, the market is not ready to offer high skill jobs. Yang kedua adalah pengangguran dan krisis pengangguran belia. Pandemik ni telah memburukkan keadaan dengan lebih 2.4 juta rakyat Malaysia sekarang menganggur ataupun under unemployed, tidak mempunyai pekerjaan yang memadai skill mereka tersebut. Pengangguran belia sekarang dianggarkan dalam kadar 12%, 3 kali ganda kadar pengangguran negara ataupun pengangguran nasional. So MJC, Malaysia Jobs Coalition, memperjuangkan peluang pekerjaan untuk setiap rakyat Malaysia. Kami mempunyai 15 organisasi dalam gabungan kami, terdiri dari social enterprise, NGO dan civil society groups. Dan kami memperjuangkan satu saja benda, iaitu kadar pengangguran sifar, zero unemployment. Dan sudah pasti Zaim, kalau kita melihat kepada isu gaji rendah dan juga ketidakpadanan kemahiran yang Zaim sentuhkan tadi, ini bukan perkara baru dan ini perkara melibatkan struktur yang sedang pun cuba diubah di bawah kerajaan sekarang ini. Kalau kita melihat soal gaji contohnya, apabila kita ingin melaksanakan gaji progresif berbanding dengan aspek gaji sebelum kita laksanakan, bagaimana ini menjadi satu titik kepercayaan yang boleh diwujudkan kepada mungkin bakat-bakat kita, pakar-pakar kita yang berada di luar negara untuk pulang ke Malaysia dan juga percaya bahawa ini adalah progres yang sedang dilaksanakan di peringkat negara kita dan kemungkinan ini akan mencerminkan gaji yang lebih bermaruah kalau mereka bekerja di peringkat tempatan dalam kepakaran mereka. Untuk cabaran dia, cabaran memang besar, iaitu 70% pekerjaan di ekonomi Malaysia adalah low skill ataupun semi skill. So itulah sebab ramai rakyat Malaysia berada di luar negara kerana pekerjaan di luar negara berkemahiran tinggi dan juga high paying jobs. So struktur ekonomi perlu berubah untuk lebih inovatif dan responsif pada ekonomi baru, iaitu ekonomi digital dan juga peralihan tenaga, iaitu fokus kerajaan sekarang. Tetapi kadar pengangguran itu masih tinggi di Malaysia sendiri. So don't worry about people overseas. Dekat negara kita sendiri pun kadar pengangguran iaitu under unemployment sangat-sangat tinggi. Anggaran kita adalah dalam 2.4 hingga 3 juta rakyat Malaysia tidak mempunyai pekerjaan yang boleh memberi gaji yang setimpal dengan skill mereka. So itu isu yang sangat besar. So kita perlu menangani masalah dalam negara ini first sebelum kita cuba mengambil nak membalik tenaga dari luar negara. Zaim, kalau saya boleh menambah juga, sebab Zaim menyentuh tentang fokus dahulu permasalahan di dalam negara ini memang banyak kita bincangkan, Nabila. Kalau kita bercakap soal underemployment pertama, dan yang kedua adalah bagaimana untuk mengisi golongan-golongan yang belum memasuki arena pekerjaan, sama ada ketika disebabkan oleh pandemik ataupun sebelum pandemik lagi. Bagaimana untuk kita melihat kedua-dua usaha ini harus bergerak selari, iaitu memasukkan mereka ke dalam industri dan pada masa yang sama menarik juga kepakaran kita. Kerana apa? Kita ingin mewujudkan satu industri yang berimpak tinggi dan ini memerlukan kepakaran. Kepakaran ini juga mungkin dimiliki oleh mereka yang sedang berkhidmat di luar negara sebagai contoh. Dan pada akhirnya apabila kepakaran ini disatukan dengan industri dan pelaburan yang kita mahukan, akhirnya the trickle down effect industri itu akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk orang lain di peringkat tempatan. Bagaimana untuk melihat keseluruhan ini harus bersifat holistik langkahnya? Pandangan MJC sendiri. Kita kena faham yang pekerjaan yang berkemahiran tinggi ini tidak boleh 100%. It's impossible. Kerajaan tidak boleh mencipta peluang pekerjaan 100% yang berkemahiran tinggi. So inisiatif seperti academic industry yang baru saja kerajaan memperkenalkan untuk upskill terutamanya belia di Malaysia, ia tidak akan
menangani masalah yang kita ada sekarang, iaitu high unemployment rate. Kerana high skill jobs ni dia tak ramai. Company tidak akan mencipta ramai banyak pekerjaan yang high skill ini. Sebab itu kalau tengok secara holistik, kita memerlukan solusi yang lebih radikal untuk menangani masalah pengangguran dan juga unemployment di Malaysia. Saya beri contoh. Kerajaan yang terdahulu memperkenalkan jamin kerja keluarga Malaysia, yang saya rasa program yang sangat inovatif kerana dia membantu golongan yang tertinggi seperti orang asli, OKU, bekas banduan, belia, veteran tentera dan juga ibu tunggal. So itulah salah satu contoh yang di mana kerajaan memerlukan dua-dua, inisiatif untuk mencipta pekerjaan berkemahiran tinggi dan juga untuk membantu golongan tertinggi. Dan golongan tertinggi itulah lebih besar dari segi percentage kalau kita lihat dari pekerjaan yang boleh dicipta untuk golongan yang memerlukan kemahiran tinggi. Okey, Zaim, mungkin juga boleh kongsikan sebab kita tahu kalau kita melihat daripada segi untuk keseimbangan otomasi yang juga membawa kepada pekerjaan pakar berbanding kerja separa mahir, namun untuk memenuhi tenaga kerja dan kurangkan pengangguran ini bagaimana, Zaim? Bagi MGC, kita ada satu idea yang agak radikal. Kita panggil jamin kerja, iaitu kerajaan menjamin hak untuk bekerja melalui job offer. So kalau sesiapa yang memerlukan peluang pekerjaan, mereka boleh mendapat peluang pekerjaan melalui kerajaan. Ini bukan kerja kerajaan, ini peluang pekerjaan ini dicipta melalui PBT, local government, local council, untuk sementara. Sebab kadar pengangguran sangat tinggi di Perlis, di Kelantan, Sabah, dan kawasan ini tidak dapat fokus dari kerajaan pusat kerana banyak faktor lah. Memang ada banyak isu yang besar di negara-negara tersebut. So bagi kami di MJC, jamin kerja merupakan satu solusi yang radikal yang boleh mencapai kadar pengangguran sifar, zero unemployment. Sebab kita perlu menangani masalah ini dengan memberi peluang pekerjaan kepada semua lapisan masyarakat, bukan sahaja mereka yang berada di kawasan bandar ataupun di luar negara. Zaim, bagaimana untuk pilihan usaha yang diumumkan di bawah NIMP dan juga semakan separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang melihat bahawa industri ini akan diagihkan mengikut negeri sebagai contoh. Sudah pun disenaraikan. Yalah, ini untuk jangka masa panjang. Tapi untuk kita melihat kepada beberapa tahun yang akan datang, mungkin bagaimana untuk kita melihat ini adalah langkah yang terbaik untuk pastikan bahawa peluang pekerjaan yang dimaksudkan dibincangkan tadi akan tersedia di Perlis, akan tersedia di Kelantan, di Terengganu dan sebagainya, negeri-negeri yang ada perbezaan politik berbanding dengan kerajaan pusat ini. Bagaimana Zaim melihat keseluruhan strategi ini? Strategi untuk mencipta pekerjaan yang berkemahiran tinggi di semua negeri tidak realistik. So kita tidak boleh berfikir yang kita boleh mencipta peluang pekerjaan kemahiran tinggi seperti IR 4.0 teknologi, jobs seperti AI, blockchain di semua negeri. Tidak realistik. Sebab itu satu solusi yang lebih holistik ialah melalui jamin kerja yang saya bincang tadi, yang ulaskan tadi, yang boleh menangani masalah di seluruh negara. Tetapi NIMP dan juga academic industry yang diperkenalkan oleh kerajaan Madani ini ada langkah yang baik sebab dia menggalakkan sektor swasta untuk invest dalam mencipta pekerjaan berkemahiran tinggi. Tetapi kita kena fikirlah, kita kena realistik sebab impossible untuk kita create 100% jobs yang high skill. Itu tidak boleh lah. So kalau kita nak mencipta kerjaan untuk semua, dia kena ada tier lah. Kalau kita beri contoh, mungkin 30% high skill job, yang selainnya mungkin 40% mungkin semi skill dan selebihnya low skill. So kena realistik, dan saya rasa dengan ada koridor ekonomi di wilayah di jalan wilayah di negara kita, mungkin adalah peluang untuk kita mencipta job-jobs yang high skill. Okey, Zaim, menutup perbincangan kita mungkin soal jaminan kerja ini, apa yang diharapkan yang harus terkandung dalam Belanjawan 2024 ialah ini adalah dokumen tahunan tetapi untuk jangka masa panjang, apa lagi yang diharapkan khususnya dalam Belanjawan ini? Bagi saya
seperti saya ulas tadi, Jamin Kerja Program Malaysia itu satu inisiatif yang sangat inovatif dan kreatif. Malangnya kerajaan Melani tidak meneruskan program ini sebab fokus untuk jaminan kerja yang digunakan oleh kerajaan terdahulu, dia membantu golongan tertinggi. Dan kita perlu memberi fokus pada golongan tersebut. Orang asli, OKU, bekas panduan yang tidak dapat peluang pekerjaan yang mungkin akan diberi oleh kerajaan Madani dan seterusnya. So bagi saya, wishlist saya untuk bajet ialah kalau boleh kita kembalikanlah konsep jaminan kerja seperti terdahulu supaya golongan yang tertinggi boleh dapat bantuan dari segi pekerjaan. Ini bukan handout lah, ini hand up. Ya. Ada perbezaannya. Okey. Zaim, terima kasih kerana bersama kami. InsyaAllah minggu ini juga kita akan cuba hubungi Zaim. Kita akan mengambil masa sedikit selepas ini, dalam minggu ini juga untuk kita bincangkan golongan yang terpinggir ini. Ini sangat penting untuk kita sediakan peluang pekerjaan mereka dan apa yang harus terkandung dalam belanjawan. Terima kasih Zaim Muzani, pengasas bersama Malaysia Jobs Creation kerana mengulas perkara tersebut. Ini sangat menarik sekali Nabila. Soal pekerjaan ini sentiasa kita berikan tumpuan dalam Niaga AWANI. Betul. Untuk kita lihat bergerak ke hadapan dan seperti yang Zaim sebutkan tadi, memang pengangguran kita masih tinggi lagi, belum lagi keparas pandemik. Dalam keadaan betul, dalam keadaan kos sara hidup yang semakin tinggi, Nabila sendiri kalau beli barang kat luar pun rasa mahal kan. Betul. Makin harga jauh beza dia dengan dulu. Ya, ini adalah realiti. Realiti ini yang harus diangkat. Dah banyak dasar kita lihat. Belanjawan ini akan menjadi satu dokumen tahunan dan apa yang harus terkandung untuk memastikan bahawa rakyat yang terkesan tidak kira di peringkat T20, M40, P40 semua terasa pada ketika ini dan bagaimana ini akan disatukan dalam dokumen tahunan ini, itu yang akan menjadikan tumpuan dan kami di Niaga AWANI dan Astro AWANI akan terus membawakan perkembangan ini dari masa ke masa. Dan banyak lagi yang akan kami kongsikan. Kami berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Senheng New Retail Berhad telah membeli pusat pengedaran berpusat CDC yang dipajak pada masa ini dengan harga pertimbangan sebanyak RM75.8 juta untuk mengukuhkan pengurusan rantaian bekalan kumpulan di negara ini. Menurut satu kenyataan media, kumpulan itu berkata anak syarikat Senheng Electric Sdn Berhad telah memeterai perjanjian jual beli dengan SDM Assets 3 Sdn Berhad, anak syarikat milik penuh Sime Darby Property MIT Development Sdn Berhad untuk mendapatkan pemilikan CDC. Terdapat penjimatan kira-kira RM4 bilion bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini yang melibatkan subsidi elektrik susulan langkah kerajaan untuk tidak lagi memberikan subsidi penuh tarif elektrik kepada syarikat-syarikat besar yang menggunakan tenaga elektrik pada tahap yang tinggi mulai tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan 2 Steven Sim Chee Kiong berkata kerajaan masih menanggung jumlah subsidi elektrik sebanyak RM10.8 bilion berbanding jumlah asal RM14.9 bilion. Harga beras di pasaran global merosot sedikit daripada paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun walaupun banyak perbincangan umum mengenai harga beras sejak beberapa minggu lalu. CGS CIMB Research dalam satu nota berkata harga beras putih Thailand telah jatuh 5% kepada 612 setan dolar Amerika pada 20 September berbanding kemuncak 648 setan pada 9 Ogos 2023. Firma penyelidikan itu berkata, harga masih tinggi berbanding purata 2022 iaitu $437 setan. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Sebagai seorang usahawan atau pengusaha bisnes kecil dan sederhana, anda mesti sentiasa mencari ilmu, ilham atau apa jua kandungan yang dapat menambah baik atau mengembangkan bisnes anda, bukan? Jiwa SME tahun ini akan ke 5 lokasi. Zon Borneo, Zon Utara, Zon Selatan, Pantai Timur pun ada dan Kuala Lumpur. Pelbagai aktiviti akan dijalankan, termasuklah sesi perkongsian dari pakar-pakar dan influencer terpilih, workshop untuk upskill dan ruang pameran. Untuk segala info dan update,
Sila layari www.jiwasme.com.my. Dalam masa sama, jangan lupa untuk ikuti program khas Jiwa SME di saluran 501 Astro AWANI dan semua platform media sosial Astro AWANI. Baik, bertemu kembali dalam Niaga ini bersama saya Nabila dan Najib. Kita akan teruskan perbincangan mengenai Belanjawan berbakikan beberapa minggu saja lagi, dan ini juga mengenai pendidikan di mana Kementerian Pendidikan akan meneliti peruntukan bagi perolehan peralatan pendidikan sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM serta robotik dalam Belanjawan 2024. Menterinya Fadhila Siddiq berkata peruntukan itu akan dibuat berdasarkan keperluan semasa di bawah inisiatif pengukuhan pendidikan STEM bagi menyokong aktiviti kokurikulum STEM dan robotik dalam usaha melahirkan generasi muda negara berilmu, kreatif, kritis, inovatif dan inventif serta berdaya saing dalam kokurikulum berimpak tinggi. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Arya Arifin, pensyarah kanan Certified Design Thinker Professionals, Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif UPSI. Apa khabar, Prof? Assalamualaikum, apa khabar Astro AWANI? Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, kalau kita tengok dalam Belanjawan yang lalu 2023, peruntukan sebanyak 58 juta ringgit diperoleh bagi peralatan STEM dan robotik kepada 320 buah sekolah di seluruh negara. Jadi, apa jangkaan Prof untuk Belanjawan akan datang 2024? Di pandangan saya, belanjawan yang diperuntukkan untuk pembelajaran STEM itu adalah perlulah, kerana sekarang ni kita menuju ke era industri revolusi 5.0 ya, IR 4.0 dan IR 5.0. Jadi bila keadaan tu terjadi, maka prasarana seperti makmal komputer, perkakasan di sekolah untuk terutamanya dari segi bidang STEM dan robotik ni perlulah dipertingkatkan dari segi perbelanjaannya, kerana ada juga laporan mengatakan bahawa kebanyakan lab yang ada masih belum mencukupi dia punya perkakasan dan perisian yang sepatutnya diadakan untuk memperkasakan lagi bidang STEM dan robotik. Jadi dengan adanya suntikan dana yang diberikan oleh kerajaan, insya-Allah saya beroptimis bahawa ia mampu dipertingkatkan lagi untuk kita melestarikan bidang STEM dan juga bidang robotik dalam teknologi pendidikan ini. Jadi ianya adalah sesuatu yang penting dan ia perlu juga merangkumi bukan sahaja perkakasan, kita perlu membangunkan skill para pelajar, bukan sahaja para pelajar, para guru. Jadi mereka semua sama akan dapat upskill dan reskill. Jadi kita sekarang dalam era IR 4.0 yang serba tidak menentu dan volatile. Dalam era IR 4.0 juga ada complexity, iaitu sesuatu yang kita lihat tidak dapat dijangka dan ambiguous. Jadi dengan adanya membantu suntikan dana tersebut, jadi kita boleh menjalankan pelbagai eksplorasi ya. Dalam bidang sains ni eksplorasi dan eksperimen tu sangat penting. Jadi kita tak perlulah rasa kerugian, kerana kalau kita lihat negara-negara barat seperti Sweden, di Amerika, Australia, banyak daripada dana-dana mereka sumbangkan dan suntikkan untuk penyelidikan dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang kreatif dan berinovasi, khususnya di dalam era IR 4.0 sekarang ni. Jadi bila kita lihat, ia secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kualiti pendidikan untuk jangka masa yang panjang, sebab kita perlu lihat ia juga adalah berselari dengan apa yang telah dinyatakan oleh Persatuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mereka target pada tahun 2030 seramai 60% daripada para pelajar sudah mempunyai pengetahuan dan skill STEM ni ya. Jadi kita sekarang ni tak dapat lari daripada teknologi, walaupun kita cuba lari daripada teknologi masuk dalam hutan pun, tapi teknologi itu tetap kita gunakan ya, dan setidak-tidaknya dia dapat membantu kita mempercepatkan tugasan dan sebagainya. Prof, bagaimana untuk kita melihat bahawa ialah barangan seperti equipment, kelengkapan ini kita perlukan. Tapi pada masa sama, kalau kurikulum kita belum diubah sepenuhnya, ini juga akan membantukan usaha kita. Bagaimana pandangan Prof yang melihat kepada kurikulum, dan core kurikulum kita juga harus bergerak seiring dengan perubahan yang kita mahukan dengan pantas. Kerana apa? Dokumen belanjawan ini dah bersifat setahun dan kita tidak boleh terlalu lambat kerana perubahan dan evolusi teknologi itu begitu pantas sekali. Pada pandangan
pandangan Prof sendiri, bagaimana kita melihat bahawa ini boleh digerakkan selari dan juga whole of government, whole of nation kalau boleh kita sifatkan harus bergerak selari dalam aspek kurikulum dan co-kurikulum? Okey, terima kasih Tajib. Jadi berkenaan dengan apa yang pandangan saya ialah sekarang ni baru-baru ni pada 11 September telah dilancarkan kurikulum STEM baru ya, pelajar menerusi 4.IR. Jadi maksudnya integrasi 4.IR dalam bidang STEM akan dimulakan di Malaysia. Jadi begitu pentingnya 4.IR ni kerana kita sekarang berada dalam teknologi baru. Mereka yang tidak mengadaptasi pada teknologi, mereka akan ketinggalan. Ya, kalau dulu kita tidak ada digital, sekarang kita ada era digital dan sebagainya. Jadi dalam era Malaysia Madani yang sekarang ni kita nak melahirkan insan yang mempunyai sosial yang baik, holistik dan sebagainya. Jadi kita perlu embedkan nilai-nilai murni di samping teknologi 4.IR ni, maka ia akan memperkasakan lagi bidang teknologi STEM ni. Jadi sepatutnya dana-dana yang diberikan ini perlulah konsisten dan perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa kerana kos-kos software, hardware ini sentiasa meningkat ya, sebab kita lihat sekarang harga-harga di pasaran agak tinggi. Jadi kita perlu membuat penelitian, kajian dan juga membuat paperwork untuk memastikan dana yang disumbangkan untuk mempertingkatkan kurikulum ni selari dan seimbang dengan apa yang kita minta untuk mempertingkatkan kurikulum yang telah dilancarkan oleh pihak kerajaan pada 11 September baru-baru ini berkenaan kurikulum STEM baru berkenaan 4.IR. Jadi saya rasa pentingnya dari daripada segi kurikulum dan juga co-kurikulum di mana penglibatan itu perlu dilibatkan semua pihak universiti, pihak sekolah, pihak pentadbir, pihak kerajaan, pihak swasta sekalipun ya. Jadi mereka bila semua turun padang pergi ke sekolah-sekolah dan membuat sebagai contohnya kita buat workshop tentang robotik, untuk terbangkan drone juga adalah salah satu robot. Jadi maka dengan keadaan yang begitu, maka kita dapat meningkatkan lagi skill para pelajar ni dengan lebih cepat lagi. Maksudnya ada pihak-pihak tertentu yang volunteer ataupun kita berjalankan usaha projek community knowledge transfer di mana dia juga dapat melibatkan komuniti dalam dan luar bandar dan bukan saja di bandar sahaja. Jadi kita nak libatkan semua orang. Kita perlu libatkan semua orang, semua pihak supaya mereka sama-sama dapat menikmati hasil daripada teknologi dan juga pelibatan daripada segi kurikulum dan juga dari segi co-kurikulum. Jadi bila kurikulum dan integrasi teknologi itu diadaptasi, maka pada masa yang sama kita boleh melahirkan dan menerapkan nilai-nilai murni dan siap-siap pada para pelajar supaya mereka jadi seorang pelajar yang bertanggungjawab menggunakan teknologi dan juga dapat menghasilkan satu inovasi dan kreativiti pada negara. Jadi Prof, bergerak ke hadapan, jadi kita nak juga melihat kepada inklusiviti. Bagaimana untuk kita atasi jurang antara sekolah di bandar dan juga pinggir dan juga luar bandar dalam aspek STEM ini. Sebab lazimnya kita lihat sekolah di bandar ini akses mereka lebih tinggi dan lebih luas dalam segenap aspek dan khususnya demi mencapai sasaran 90% pelajar yang ada skill STEM pada 2030. Jadi bagaimana untuk kita kurangkan jurang itu? Okey, bagi pandangan saya, pihak kerajaan perlulah meneliti tentang dasar accessibility rangkaian ya, seperti yang baru-baru ini telah diwar-warkan oleh Perdana Menteri kita bahawa akan ada akses hubungan dengan Tesla dan juga Starlink, iaitu memperkasakan lagi teknologi akses internet di luar bandar, di mana saya berharap agar ia menjadi satu kenyataan dan realiti supaya akses internet perlu juga didapati di luar bandar kerana akses itu agak rumit juga ya di kawasan-kawasan luar bandar, sebab kalau akses kurang maka pelajar tidak dapat belajar dengan baik. Jadi kita perlu meningkatkan accessibility untuk pembelajaran itu di luar bandar. Kalau di dalam bandar kita lihat akses dia lebih banyak ya untuk internet contohnya. Jadi perlulah dilihat para pelajar ini mendapat akses juga di luar bandar supaya mereka sama-sama dapat belajar dan dapat menjalankan teknologi dan menjalankan eksperimen dengan lebih baik lagi. Okey, Prof, terima kasih kerana membantu kami untuk memahamkan perkara tersebut kerana ini ialah tak cukup masa lah kalau bincang bersama dan insyaAllah kita akan berhubung dari masa ke masa, Prof, untuk kita melihat kepada perkara ini khususnya dalam aspek STEM dan bergerak ke hadapan dan paling penting apa yang akan terkandung dan perlu terkandung dalam Belanjawan 2024.
Dialog Group berhad melabur 80 juta dolar Amerika untuk mengembangkan perniagaan dalam sektor bahan kimia khusus dengan membangunkan kilang asid malik di Gebeng, Kuantan, Pahang. Menurut makluman kumpulan kepada Bursa Malaysia, anak syarikatnya Dialog Malik Asid Sendian Berhad akan membina, memiliki dan mengendali kilang asid malik yang terletak di tapak kimia bersepadu yang dikendalikan BASF Petronas Chemicals Sendian Berhad. Puncak Niaga Holdings Berhad memutuskan untuk menghentikan saman 13.5 bilion ringgit terhadap bekas Menteri Besar Selangor Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dan Negeri Selangor atas dakwaan salah guna kuasa dalam pengambil alihan konsesi air syarikat itu. Tindakan itu dibuat selepas 6 tahun syarikat itu mempertahankan samannya. Saman itu adalah berkaitan perjanjian pembelian saham pada 2014 antara Puncak Niaga dan Pengurusan Air Selangor Sendian Berhad. Public Investment Bank mengekalkan julat sasaran inflasi utama Malaysia bagi 2023 antara 3% hingga 3.5% berdasarkan potensi semakan pada had harga minyak runcit dan pelancaran langkah kawal selia harga. Bagaimanapun, pelarasan harga sedemikian tidak mungkin dilaksanakan tahun ini kerana kerajaan dijangka melancarkan program subsidi bersasar pada 2024 memberikan penampan terhadap turun naik harga untuk baki tahun 2023. Laporan penuh di saluran 501 dan astromoney.com serta dagangnews.com. Huawei antara gergasi teknologi yang memainkan peranan besar dalam memacu transformasi digital Malaysia selama 2 dekad terakhir. Sinergi kerjasama dua pihak diteruskan dengan lawatan delegasi Speaker Dewan Rakyat ke syarikat itu. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama rakan setugas Firdaus Azil yang kini berada di Beijing. Silakan. Okey, baik, terima kasih rakan setugas. Saya masih berada di Beijing bagi mengikuti lawatan rasmi yang di-Pertua Dewan Rakyat ke Beijing, di mana semalam merupakan hari yang cukup padat. Kalau boleh saya kongsikan, ini juga seperti yang dikongsikan oleh yang di-Pertua sendiri Tan Sri Johari di dalam Instagram beliau, yang mana semalam 2 pertemuan berprofil tinggi dilakukan. Antaranya salah satunya ialah bagaimana beliau bertemu dengan rakan sejawat dan juga pengerusi jawatan kuasa tetap Kongres Rakyat Kebangsaan Republik Rakyat China NPC, Tuan Yang Terutama Zhao Leji sejak lawatan rakan sejawat beliau ke Parlimen Malaysia yang pada Mei yang lepas, yang mana di dalam pertemuan tersebut Tan Sri Johari mengatakan bahawa mereka saling berkongsi perkembangan terbaru berkenaan kedua-dua institusi legislatif dan mereka juga membincangkan usaha-usaha untuk mempererat kerjasama di peringkat Parlimen melalui Kumpulan Persahabatan Parlimen Malaysia China dan juga di peringkat serantau persahabatan erat antara China dan ASEAN akan terus berkembang sejak penubuhan hubungan dialog ASEAN-China pada tahun 1991 dan juga jalinan persahabatan ini, kata Tan Sri Johari, yang menghubungkan antara sepadan telah membuka ruang untuk persefahaman, rasa percaya dan kerjasama. Dan untuk hari ini pula, hari ini juga jadual Tan Sri juga dijangka padat. Antaranya ialah beliau akan mengadakan lawatan ke tembok besar China, yang mana saya juga berpeluang untuk mengikuti lawatan delegasi tersebut. Tetapi sebelah petangnya, ini yang lebih menarik kerana walaupun beliau adalah Speaker Dewan Rakyat ataupun ketua untuk badan legislatif, beliau juga melakukan pertemuan dengan syarikat-syarikat korporat. Antaranya sudah pasti seperti contoh hari ini ialah bagaimana pertemuan beliau dengan gergasi teknologi daripada China, iaitu saya rasa semua pun sudah tahu jenama ini, jenama Huawei, yang antara lain kita tahu bagaimana Huawei ini pengaruhnya ataupun liputan yang cukup luas dan juga bagaimana syarikat Huawei teknologi ini juga sudah mengembangkan sayapnya di Malaysia. Mungkin sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan ialah bagaimana pada Januari 2023 Huawei Malaysia telah mengadakan MOU dengan SolarVest Borneo Sendian Berhad, salah satu syarikat Malaysia, dan juga Center for Technology Excellence Sarawak Centex untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai makmal tenaga hijau di Kuching Sarawak. Dan juga pada Oktober 2022 di mana Huawei juga melalui unit Malaysianya ataupun Huawei Technologies Malaysia Sendian Berhad akan membantu Apollo EV Malaysia Sendian Berhad untuk mewujudkan
apa disebut sebagai kenderaan tenaga baru ataupun NEV, New Energy Vehicles, yang mana mereka telah memasuki MOU dengan Apollo untuk mengembangkan kepakaran mereka untuk kedua-dua parti bagi mengembangkan lagi ekosistem kenderaan elektrik negara ataupun EV ekosistem. Jadi ini antara yang menariknya, akan kita tinjau, akan kita pantau secara rapat pertemuan antara yang di-Pertua Dewan Rakyat. Dan saya, kalau boleh saya kongsikan, saya menggunakan perkhidmatan seperti Grab, apa yang disebut sebagai Didi, yang mana teknologinya memudahkan pergerakan saya di sini. Walaupun ada kekangan bahasa, tetapi teknologi yang mereka gunakan dari segi bagaimana mereka integrate sistem pengangkutan e-hailing ini, Didi, dan juga sudah pasti aplikasi utama mereka antaranya ialah WeChat, bagaimana membuat pembayaran dan sebagainya. Saya cukup kagum. Mungkin ada benda-benda, mungkin banyak benda yang kita boleh belajar dari China ini. Jadi buat masa ini, itu sahaja yang boleh kongsikan. Perkembangan hari ini akan kita kongsikan dari semasa ke semasa, sama ada menerusi laman astroawani.com ataupun saluran 501 Awani. Buat masa ini itu sahaja daripada saya, Firdaus Aziz di Beijing, China. Okey, Nabilah, rakan tugas kita ni Firdaus masa saya message dia sebab dia kat Beijing kan. Jadi pertukaran ringgit ni dia pening sikit lah. Banyak mahal susah. dan sebagainya. Okey, dan juga beberapa kawan kita yang akan keluar negara pun akan berdepan dengan permasalahan sama. Bukan itu saja. Ringgit yang menyusut ini kesan besarnya adalah soal kita import makanan kita banyak. Jadinya harga akhir barang tu yang berada di pasaran akan jadi lebih mahal. Okey, Nabila ada angkanya. Setakat pagi ini berapa ringgit kita? Okey, setakat pagi ini kalau saya berkongsikan pada jam 9.04 minit, ia berada pada paras 4.6842. Kalau secara keseluruhannya anda boleh lihat dalam jangka masa seminggu, ia ringgit terus mengukuh. Ia menunjukkan penurunan daripada jangka masa seminggu lah, daripada Isnin, Selasa dan seterusnya. Dan pada jangka satu hari, dalam masa satu hari, kalau anda boleh lihat di sini, saya boleh tunjukkan pada jam 8 pagi tadi ia berada pada paras 8 pada paras 4.6850 dan ia menunjukkan trend penurunan dan ia menunjukkan pengukuhan di situ. Ya, ringgit berbanding dolar Amerika. Kalau sebulan, kita lihat sebulan dengan 6 bulan dulu. Sebulan, okey. Okey, ini trend sebulan lah. Kalau kita lihat trend sebulan ni, graf ni macam ni kan Nabila, kan kalau dia semakin meningkat graf ini bermaksud ringgit itu semakin melemah. Kalau Nabila boleh tekankan ketika yang paling rendah itu berapa tempohnya? 1 September ataupun 30 Ogos tu lebih kurang lah. Kita berada pada 4.6320, masih lagi berada di paras 4.630. 6 bulan pula kalau kita tekan, kalau kita boleh dapat trend dia, ini menunjukkan trend kelemahan ringgit. Sebab yang paling rendah dulu, kalau boleh tekankan yang paling bawah tu, ya, boleh di situ 5 April 2023 kita berada 4.39 saja. Dalam tempoh 4 bulan kita jadi sampai 4.68 pada ketika ini. Ada banyaklah faktor yang mempengaruhi kedudukan ringgit ini. Sudah pasti dari masa ke masa kita akan lihat, dan ketika ini kalau kita melihat bagaimana pengukuhan harga minyak mentah ini seharusnya memberikan impak kepada kita dari segi nilai ringgit kerana kita ada pengeluaran minyak. Bagaimana ini akan dilihat oleh pelabur-pelabur juga akan menentukan keadaan semasa. Okey, bukan itu saja. Setakat pagi ini juga kita ingin melihat kepada Bursa Malaysia FPM-KLCI. Sudah pasti sekat pembukaan pada pagi ini kita tahu FPM-KLCI kita kedudukannya masih berada di bawah 1,500 mata, paras yang kita saksikan sebagai paras rintangan sebelum ini. Sekarang ini setakat pagi ini pukul berapa ni Nabila? 9.27 minit pagi, 1,442.40, jatuh 1.05 mata atau 0.07%. Itu setakat pagi ini. Kalau kita melihat kepada tempoh 5 hari supaya kita dapat trend ni lah, trend dia adalah semakin menurun keadaan pasaran ini. Kalau kita melihat dahulu sebelum ini mungkin pada paras lebih kurang berada di atas 1,455 mata pada awal minggu yang lalu, tapi kali ini berada di bawah 1,455 mata. Kalau saya bandingkan tempoh lebih panjang sikit supaya dapat kita lihat trendnya, keadaan ini 1 bulan. Ya, tempoh sebulan sebagai contoh. Kalau tempoh sebulan anda dapat lihat di sini ia berada di sekitar paras lebih sikit 1,460 dan juga atas sedikit 1,440. Ini ialah sekitar sebulan daripada Ogos 28 hingga September hari ini 26. Saya nak tengok bila lah sekitar ada 1,500 3 bulan. Kalau 3 bulan ada ke tidak kita pernah dapat 1,500. Saya rasa ini bukan 1,500, ini 1,466. Okey, kalau kita lihat 6 bulan lah. 6 bulan mungkin akan nampak sedikit.
6 bulan pun tidak ada. Setahun lah so maknanya. Jadi dah lama lah. Year to date. Maksud year to date ni daripada awal tahun hari tu sampailah tempoh sekarang ini berapa? Ini. Itu saya kira 1,500. Berada pada lebih kurang pada Februari 2023. 1,456 lebih kurang lah 1,500 mata. Itu yang kita ingin lihatkan sebab FBM KLCI ini membentuk mereka adalah 30 syarikat terbesar yang kita senaraikan supaya ia membentuk graf inilah dan ia memberikan statement kepada kedudukan semasa keadaan pasaran kita dari masa ke masa. Ini juga kita berikan tumpuan penting untuk anda pelabur, tidak kira pelabur aktif ataupun ETF ataupun pelabur anda melabur di mana-mana secara pasif pun, pada akhirnya mereka ini akan melabur dalam equity. Inilah equity kita antara gambarannya. Baik, itu antara boleh rangkumkan ringgit dan juga FBM KLCI setakat pagi ini. Baik, kerap ke negara jiran Thailand untuk menikmati makanan kegemaran Lok Ching. Akhirnya seorang usahawan muda mengambil keputusan untuk membuka perniagaan di tempat sendiri. Usaha Nur Sheila Marani Omar 22 tahun sejak 4 tahun lalu berbaloi apabila Lok Ching bakar Baisha di Taman Robina Teluk Air Tawar Pulau Pinang kini mempunyai peminat tersendiri. Dan semua ini gara-gara hasil penyelidikan sehingga dia mampu menghasilkan sos Lok Ching sendiri yang hampir menyamai cita rasa sos asli di negara jiran. Dia bukan makanan tempatan, dia daripada Thailand lah. Okey, saya mula berniaga, permulaannya saya masuk sana dan saya suka makan Lok Ching. Jadi saya dapat idea untuk buka di sini sendiri. Saya buka, jadi saya orang kata macam bila kita dah makan benda tu sedap dan kita cubalah masuk Malaysia dan kita buat. Sehingga sekarang lah saya buka kedai. Tapi saya belum rezeki untuk buka kedai yang lebih besar lah. InsyaAllah akan datang. Okey, untuk sos lah saya buat sendiri, R&D sendiri sos saya. Sambutan alhamdulillah setakat sekarang di sini banyak juga orang kata macam okey lah. Okey, sambutan di sini agak ramai. Agak yang menyukai sos saya. Memang Lok Ching banyak di merata tempat, tetapi sos saya R&D sendiri kan. Jadi orang kata banyak yang menyukai sos saya lah. Selepas 4 tahun beroperasi, Nur Elisha mengukuhkan kedudukan dalam perniagaan dengan memanfaatkan platform digital selain membina jenama Lok Ching bakar Baisha. Berikutan cita rasa sos yang dihasilkan agak unik, ia menyebabkan laman Google atas nama perniagaannya diberi penarafan 5 bintang oleh pengunjung. Sekarang saya mempromosikan makanan saya di platform digital lah, di WhatsApp, Google. Anda bolehlah tengok di situ. Saya punya rating makanan untuk Lok Ching bakar. Ya, alhamdulillah 5 bintang saya punya Lok Ching bakar Baisha, boleh tengok sendiri di Google. Okey, dari media sosial kebanyakan hampir 95% adalah 95%. Mungkin banyak yang tengok di Google kot. Di Google sebab kita dapat 5 bintang. Alhamdulillah lah. Ya betul, peminat Lok Ching bakar tak perlu lagi ke Thailand buang duit di sana. Boleh saja mai ke sini. Bolehlah rasa saya punya sos di Lok Ching bakar Baisha tau. Menurut Nur Elisha, gerainya beroperasi dari hari Rabu sehingga Ahad bermula jam 1 petang hingga 10 malam. Malah, dia tidak menang tangan melayan pelanggan pada waktu puncak antara jam 5 petang hingga 7 malam menyebabkan dia merancang untuk meluaskan perniagaan Lok Ching atas nama sendiri. Alright, moving on with some international updates. Wall Street's main indexes posted gains on Monday with increases in Amazon.com shares and the energy sector. America AS Treasury yields rose further and investors look to economic data and Federal Reserve policymakers' remarks later in the week for clarity on the path for interest rates. Investors are grappling with the rise in benchmark Treasury yields to 16-year highs after the Fed gave a hawkish longer-term rate outlook. The S&P 500 rebounded on Monday after last week it had its biggest weekly drop since March. The Dow Jones Industrial Average rose 43 points or 0.13%. S&P 500 gained 17.38 points or 0.40%, and the Nasdaq Composite added 59.51 points
or 0.45%. Among S&P 500 sectors, energy led the way, rising 1.3%, while materials gained 0.8%. Defensive sectors lagged, with consumer staples group dropping 0.4%. The S&P 500 has slid about 5.5% since late July, but remains up about 13% for 2023 this year. And moving on to US markets. All right, Nabila, let's take a look at some of the S&P 500 performance as of last night or this morning. This is the color as of this morning. We can see the green and also the red, some of red color and also grey color, we'll say, Microsoft grey color. It added basically 0.17%. Microsoft now, the related news about Microsoft is basically Microsoft Corp lost its only sell rating on Monday as Guggenheim upgraded its view on the software giant to neutral, citing a tailwind from generative artificial intelligence or AI. The firm cites struggles with Microsoft's Windows product as one of the troubling dynamics weighing on the stock, along with growing pains in the market and also the company's Azure cloud computing business. And also shares dipped 0.3% on Monday, on track for the 7th straight negative session, while the stock is up 32% year to date or this year, with investor excitement surrounding AI a primary contributor to the rally. And also Microsoft is coming off its biggest one-week percentage drop since January, and Guggenheim stepping away from its bearish view reinforces the positive consensus surrounding Microsoft itself. And meanwhile, for Adobe, if I can show to you, the color is sort of grey or purple, and it losses 0.25% and stood at 511.60. And on related news, Adobe stock has gained 53% year to date as compared to the 13% rise in the S&P 500 index over the same period. And further, Adobe stock is currently trading around $514, which is 13% below its fair value of $594. And interestingly, Adobe's 0.3% stock had sharp ratio of 0.8 since early 2017, which is higher than 0.6 for the S&P 500 index over the same period. And this compares with the sharp of 1.25 for the Travis Reinforced Value Portfolio. And sharp is a measure of return per unit of risk, and high performance portfolios can provide the best of both worlds. Of course, the stocks that being the focus by the investors and also the market is Nvidia. Nvidia, as of last night, is up by 1.47% or 422 units or points as of last night as compared to the peers. Of course, the news about Nvidia, there's a lot of things about Nvidia, Nabila, basically, but Nvidia is poised to ascend first in the semiconductor world in 2023. The report indicates that Nvidia is on track to achieve a remarkable revenue of nearly $53 billion in fiscal year 2023, and Nvidia builds products like GPUs using semiconductors that are manufactured by original equipment manufacturers or OEM, such as the TSMC. And also the report underscores Nvidia's extraordinary growth, with its projected revenue for the current year nearly doubling the figures of 2022, which is stood at $26.3 billion. And this surge is primarily driven by the soaring demand for Nvidia's processors, which are instrumental in fueling the ongoing AI revolution. And Nvidia, of course, posted a revenue of $7.1 billion in Q1 alone, an all-time high of $13.5 billion in Q2 2023. And analysts estimate that for Q3 will generate around $16 billion. And that's on Nvidia. Meanwhile, Qualcomm, the color is green, means it was up by 2.55% and stood at 110.43 points. And on related news on Qualcomm is on Monday, leaked documents allegedly from Qualcomm hinted at the release of not one but two variants of the Snapdragon 8 Gen 3 system on a chip, and the tech giant is expected to introduce the flagship chipset next month at the Snapdragon
Snapdragon Summit on October 24th. And Snapdragon 8 Generation 3 SoC is set to succeed the powerful Snapdragon 8 Generation 2, commonly found in flagship Android smartphones. And the new SoC will be produced by Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, or TSMC, using their 4nm process node, promising significant improvements in performance and energy efficiency. Najib. Of course, the likable counter, or our colleague Ibrahim Sani's favorite counter is Apple. He has the share in Apple, basically. And Apple was up 0.74% as of last night, up by 176 points for Apple. And of course, the news about Apple supplier Pegatron temporarily halted iPhone assembly in its facility in South India on Monday, or September 25th, after a fire on Sunday night. Three sources familiar with the matter told Reuters. And of course, the Taiwanese firm has called off shifts for the day at the factory near the city of Chennai in Tamil Nadu state, and is yet to inform assembly workers whether the facility will be function on Tuesday. Two of the sources added, and Pegatron told Reuters in the statement that there was a spark incident at the facility that is currently under control, and incident does not have significant financial or operational impacts for the company. While the facility has a production capacity of about 26,000 iPhones per day, it has been assembling about 8,000 to 12,000 iPhones per day in recent months, and industry sources said. And of course, Pegatron declined to comment of the production estimate about that. That is about Apple, basically, the news related to Apple. Yeah. All right, that's on Apple. Moving on about Amazon, if I can show you here, Amazon is up by 1.67%, and it stood at 131.27, and the color is green, if you can see right here. And on related news, Amazon.com on Monday said it will invest up to $4 billion in cash in the high-profile startup Anthropic in its effort to compete with the growing cloud rivals on artificial intelligence. And Amazon says employees and cloud customers will gain early access to technology from Anthropic as part of the deal, which they can infuse into their businesses. And the San Francisco-based startup also committed to rely primarily on Amazon's cloud services, including training its future AI models on large quantities of proprietary chips it would buy from the online retailing and computing giant. In a joint interview, the CEOs of Amazon's cloud division and Anthropic said the immediate investment will be $1.25 billion, with either party having the authority to trigger another $2.75 billion in funding by Amazon. And they declined to state how much Amazon now would own of Anthropic or the startup's updated valuation, and last estimated at more than $4 billion. Amazon said it would not gain a board seat, and that is stake amounted to a minority position. Of course, the other sector that we have to look at is oil and gas. Oil and gas, this is the counter over here. We can see all in green color. Oil and gas such as the ExxonMobil up by 1.12%, and we see Chevron as well up by 1.46%, and other companies such as the ConocoPhillips up by 1.06%, and other sector and companies as well. EOG up by 2.47%. This is quite positive for the counter because basically oil prices settled nearly flat in choppy trade on Monday as Russia relaxed its fuel ban, and also investors eyed elevated interest rates that could curb demand. And of course, Brent crude futures settled 2 cents higher at 93.29% a barrel, and US West Texas Intermediate WTI crude settled at 35 cents lower at 89.68%. Nabila. And crude prices fell at last week after a hawkish Federal Reserve battled global financial markets and raised concerns that interest rates could stay higher for longer, crimping oil demand. And that snapped a 3-week rally of more than 10% after Saudi Arabia and Russia constrained supply by extending production cuts to the end of the year. And Russia approved changes to its fuel export ban, lifting restrictions for fuel used as bunkering for some vessels and diesel with high sulfur content. And the export ban on all types of gasoline and high-quality diesel announced last Thursday remained in place. On the supply side, the number of operating oil rigs in the US fell by 8 to 507 last week, the lowest count since February 2022, despite higher prices.
Moving on, corporate bankruptcies in the United States on pace look like to hit 13-year high as the Federal Reserve's interest rate hikes and economic uncertainty are taking toll on the U.S. economy. Guggenheim Investments said more than 450 corporations had sought shelter in bankruptcy court as of the end of August this year, surpassing annual totals for the past 2 years. And of course, the news is all about, according to Epic Bankruptcy, a provider of U.S. bankruptcy filing data, total commercial filing in August alone rose 17% from July, and August alone marked 13 consecutive months that total individuals and commercial bankruptcy filings have registered year-over-year increases. Meanwhile, corporate default rates are soaring, and also as inflation stays high and interest rate is on the rise, the costs of borrowing are more expensive for U.S. corporates. Those who fail to meet their debt obligations will eventually face bankruptcy. Last Wednesday, the Fed hit pause on interest rate increase and kept the federal funds rate remaining between 5.25 and 5.50%. But analysts warn that interest rate rises will resume to bring inflation down. All right, those are the kind of updates we can share to you today. See you tomorrow. My name is Nabila. And Najib Arif, but we have Tamila Kashji after this, discussing also about Belanjawan 2024. Ada drama yang merungkai misteri tersembunyi. It's not about basketball. It's about winning. Better watch out. Kisah pengembaraan hebat. I am Puss in Boots. Okay. There's something out there calling to me. Hayalan. Not me the prince, you gotta kiss the prince. Malah pembunuhan. Gotta get her talk. We can just girl talk. You guys okay out here? Hey, Mama. Yeah, we're like working. I don't think so. Di mana jua bila-bila masa anda perlukan seorang wira. He's done it again. Dengan hanya satu klik, stream pelbagai kisah dan wira-wira hebat di satu tempat. Astro baru, switch sekarang. Now, today on Future Affairs, we shift the focus to boardroom gender diversity and the profit equation. The Madani government is committed to increasing Malaysian women's labour force participation to 60% from the current 56%, which is low by both regional and international standards, especially when compared to men's 81% odd LFPR. It's timely that we look at yet another dimension of positive impact from women, boardroom gender diversity, and the profit equation. Now, FYI, according to the United Nations International Labour Organization, or ILO, gender equality in the boardroom makes companies 20% more likely to improve their performance. Meanwhile, Securities Commission, or SC, Malaysia's target to have 30% of women on the board of large public listed companies, as stated in the Malaysian Code of Corporate Governance, was actually achieved in June this year. However, for all PLCs in Malaysia to have 30% women on board will require 351 more women. Pauline Ho, partner PwC Malaysia and PwC APAC Human Capital Leader and Steering Committee member with 30% Club Malaysia, joins me now in the studios to discuss strategies for increasing boardroom gender diversity and the profit equation behind it. Hello, Pauline. Thank you so much for making time for us. How are you this morning? I'm good. Thanks for having me here, Tamina. Wonderful. So, Pauline, let's get the conversation started by speaking about 30% Club Malaysia's board mentoring has just achieved something momentous. You welcomed the biggest number of mentees for your newest cohort. So, tell us a little bit more about this entire program and how it's been going. Yeah, so the board mentoring scheme is what we call it. It's a collaboration between PwC Malaysia and 30% Club. We launched this in 2017 with 10 mentees, right? So for the eighth cohort, where we celebrated on the 13th of September, we had 20 who completed the scheme, and our largest cohort, 29, for the 9th cohort. Of course, throughout the years, since 2017 to date, we have 106 mentees who have completed, and 97 very, very experienced mentors who have volunteered repeatedly to help our mentees. So the board mentoring scheme is really a cross-sector board level mentoring for experienced board members to
provide guidance and share experience, help them expand their network for building relationship purposes, and understand what it takes to be a board member. So all these board-ready women are matched to experienced board members in a series of meetings over a 9-month period. Right. So it does sound extremely interesting, especially the way in which 30% Club, Pauline, has been able to build capacity all the way from the first cohort that you say was only 10 mentees. But now let's focus on the ethos behind 30% Club itself. Why 30%? And why is that a sort of a magic number when we look towards capacity building, be it in political or even in corporate arenas? Well, we have heard about 30% being a tipping point. Right. The intent is not really to say that 30% is the goal, right? When 30% Club started, it is a business campaign in the UK, and then Malaysia chapter was announced in 2015 by the then Prime Minister, right? So the intention was for businesses to understand the importance of diversity. It extends beyond the boardroom really, but the focus at that point in time for 30% Club is to be the first. For Malaysia to be the first country in ASEAN to achieve 30%. And as you're aware, as of 1st June, we have achieved 30.6% women representation for the top 100 companies on Bursa. So, it was a significant achievement. Absolutely, but such a significant achievement. And when it comes to that magic number of women in the boardroom, I think perhaps if you could draw from some of your own personal experience or even those of your cohort and those from your circles, what difference does it really make on a very practical day-to-day aspect when there are actually at least 30% women in boardrooms during strategic junctures, such as, of course, the AGMs and etc.? Yeah, so if you look at, there's a lot of studies out there, right, to prove that, Sure. When you have a diverse board, including gender diversity being one of the key features, you will have a lot more constructive arguments. Not to say that there aren't any among men, amongst a group of men, but it's just having a different kind of perspective really helps in better decision making. So there are enough studies out there to show that there is a correlation between better company performance in terms of share price, in terms of PE multiples, right, in terms of return on equity. A study done by ICDM of 312 PLCs, if I remember correctly, between 2017 and 2019 shows that boards or companies with 1/3 female representation actually perform significantly better than those without, right? So, if you're an investor, you probably think about, this is important, right, for us to get better value from a company. So, it just goes to show that it is important. And it can also, of course, then meet those gender goals and targets that we are increasingly adopting even globally. Pauline, share with me a little bit more about 30% Club's overall new focus and theme when it comes to gender. Yeah, so you must have heard about the new tagline, Path to Parity, and that's what you're referring to, yeah? So, when, just like your question earlier, why 30%? We talk about the tipping point. But at the end of the day, if you think about the world, we are about 50-50 in terms of population. Absolutely. Right? Yeah. And if that is the case, then why is it not the same across everything? Right, so that's why we are looking at parity, and it extends beyond gender now. The focus is really looking at diversity, equity, and inclusion. Right, so whilst we still talk a lot about gender diversity, it's really about everything else that is diverse in terms of intergenerational workforce that we have. Right, so boards should not be only of a certain age. Right, there are different perspectives that a younger generation board member may be able to bring, and that is your target customer for a lot of companies as well. Right, we also talk about people with disabilities or differently able people. Right, so there is also the social inclusion aspects if you think about that. Correct. And from there, I'd like to zone in on an issue that, of course, you're also very passionate about, together with PwC as well as 30% Club, which is the fact that, yes, we are slowly but surely really achieving those targets when it comes to the top 100 PLCs. We'll talk a little bit more about the other PLCs later, but first let's speak about women in senior management and leadership roles, Pauline. What are some of the gaps that have been noticed that are quite pronounced, as well as the reasons behind it? Looking at women in the workforce, you've got a couple of the usual suspects, right? Motherhood penalty,
the 7% or so gender wage gap. How do these play out when it comes to opportunities for promotion and leadership just to get over there? Yeah. So as you rightly pointed out, a lot of times the caregiving responsibility rests on women, not only in terms of motherhood, also in terms of aging parents, or just caregiving in general. So if we want to address this, it really goes back down to whether, setting the right tone from the top, whether you have a strategy that includes looking at fair policies that applies to both gender to enable caregiving, for instance, to be, carried out by both genders. Mm-hmm. So that's why I'm a strong proponent of parental leave as opposed to extending maternity leave. If you think about extending maternity leave, yes, whilst it's important for women to be born, to meet those international standards as well, which in some countries go up to 9 months to even 3 to 4 years, right? Yeah. But I wouldn't say we should go there. Mm-hmm. We should focus on parental leave, because if you continue to extend maternity and not think about paternity, then it is really re-emphasizing that women should be doing the main caregiving for kids, right? For children. And for policies like what we have in PwC Malaysia, Flex Care, where you are able to take time off to take care of, family members who are ill, or, and it applies to both gender. So then it's not restrictive that, it must be the women that takes time off to, take care of the elderly or the sick. That's very interesting. And flex care-wise, Pauline, what kind of trends has PwC been able to observe when it comes to the demographic that is actually opting in for flex care? Is it still primarily women, or are we also seeing some numbers from men? We actually don't track that because we treat it as any other caregiving responsibilities. Right, interesting. Yeah, but what we do notice is that now, from demographic perspective, 60% of our manager level and below are women. 40% directors and partners are women. So I guess some of these policies must be working out well, otherwise we won't have that. Yeah. Right? And we have our first female chairperson, Nurul Ain, as well. Yeah, exactly. So we've definitely heard about that, and that is great news because, once again, being a market leader, that helps to reflect positively that sort of a sentiment across the structures, right? So hopefully we'll see fairly more female chairpersons as well when it comes to other PLCs as well as internationals. Pauline, now let's move along to the factor and back to PLCs in Malaysia. Yeah. So when it comes to those that are not doing all that well, for especially the gender narrative, there do in fact happen to be 19 PLCs that still have all male boards. Now, how can gender diversity encourage better governance management? Let's focus on that first. Okay. From a governance management point, I would prefer that you hear it from experts, right? So people who have done enough survey on this. So there was this link between governance and trust that can be observed, and the Edelman Trust Barometer study specifically for institutional investors in 2020 actually found that 63% of investors in the US says if you disclose employee diversity, the company is more trustworthy. Right. So that is one aspect of it. And from a strategic decision-making perspective, studies have actually shown that when you have a diverse board, there is less comfort. I did talk about potential for groupthink just now. Correct. Right? When you have a diverse group of people together, chances are it's less comfortable. And when it's less comfortable, actually, creates a lot more debate and discussions, which leads to better decisions and better outcomes. And ultimately, it is about financial performance. If we are in a business segment after all. True. Right. So for companies who have not had diverse boards yet, really should consider the ICDM study, as I mentioned, where the percentage I have here now, 38%, higher median return in equity return on equity as compared to boards without diverse. That's significant, 28%, right? 38. Oh, sorry, 38. Okay, yes. 38. So that's even more significant, Pauline. Right. Now let's go into perhaps, of course, we do not have someone from any of those 19 PLCs here with us right now, but to
ponder a little bit upon the factors that may cause also a dearth of available candidates who are women to step up into both senior leadership as well as management roles. So PwC, as you'd mentioned, for example, has FlexCare as one of your options. Now, there are other matters that are related to unpaid care work, such as access to childcare. Are there any achievements that have been made, any movement in this sector which has helped employees, in your experience, to manage the work-life balance better, both for women as well as for men? Yeah, I think you pointed out childcare as an important perspective, and I think in the past the government has also provided some incentives for companies to create childcare, but it's not so straightforward for a lot of companies to do so. To have a childcare facility within the organization itself. It's really about providing options for childcare rather than just a facility. I mean, that's one perspective of it. On to your earlier question about companies, why are they unable to find women board members, for example, or why do they have less pipeline, female in the pipeline? Correct. For senior management? It could well be that they haven't really considered people who don't put up their hands. Why do I say that? There has been enough studies, I'm sure you've read about as well, where if there is an opportunity for advancement, sure, if you ask a female, they will go down the checklist and say, oh, I probably don't meet all of them and I shouldn't volunteer myself for the role. The reverse for men, right? As long as they feel that they are quite confident, they'll be able to learn on the job. They would be able to. They will put out their hand for the particular role. So if that is the case, is there any mentoring program like what we do in 30% Club, or any kind of coaching and development that focuses on helping these women who has significant potential to overcome some of these barriers that could be individually created? It's not really a competence issue, it's just a confidence issue perhaps. And perhaps also the wider picture is that this is how we are sociologically raised, as the gender difference between boys and girls, which also begins in school, and there can be many other factors leading to it, right? Yes, I still remember getting very excited when I saw a particular Bina ayat by my kids when they were young. Sure. Right? And I always share this story. I came back and they were doing Bina ayat, so I was having a look at what they were writing, and it's like, always ibu sedang mencuci pinggan di dapur. Oh yes, that's so familiar, yeah, right? I mean, yes. I'm getting flashbacks of my school days. Yeah, and bapa baru balik dari kerja or something along those lines. Yeah. So if we don't change the textbooks, then how are we going to build the next generation who believe that both genders can be whoever they want to be? And everything that we see replicated in daily life, all the way to what we see in advertising, mass media, as well as even in the news media, right? Yes. It further emboldens stereotypes. Okay, so moving along from stereotypes as well as the gender gap, let's talk about DEI, diversity, equity, inclusion. Now, this is, of course, one of the latest buzz phrases that has been taking, of course, the corporate world by storm. Particularly, we feel and we've observed these changes once the pandemic, work from home orders had set in, and now, of course, we're in a complete economic recovery stage. Most places have actually gone back to either completely working from the office or even a hybrid sort of a workforce. So tell me about why DEI, Pauline, is also a really important factor when we look at boardroom gender representation. I think it is an important factor from an employee attraction standpoint as well. I've explained earlier about how companies are deemed more trustworthy if they provide statistics around diversity, equity, and inclusion. If you think about our workforce nowadays, they are a lot better read, or more exposed to current affairs as compared to the past. Right, and being that, and if we want to progress as an organization, you really need to get the top talents that's available in the market, and it is a war for talent. I mean, as you mentioned, post-pandemic, one of the biggest issue companies face, other than the economic challenges, is really whether they have enough people to deliver their strategies and achieve their goals.
So if you are not an attractive employer, where a lot of employees now are looking at how do they align their values to that of the company, whether they are doing meaningful work, whether they are actually overall well-being, which talks about, you know, the mental well-being, besides the work-life balance perspective of working too many hours, right? It's part of the equation. So a company that has, you know, very progressive policies or strategies with regards to DEI is seen as an organization that they would be more aligned to, right? And therefore you'll be able to attract better talents. That would actually be quite natural and quite instinctive, right? Yeah. Tell me a little bit more about PwC's experiences in ensuring DEI, both in Malaysia, but also within your role as you've observed across the Asia-Pacific region. So the PwC approach starts from the global, as a network. Okay. Right? We are a global affiliation or network of firms. So as part of the network, there is a global strategy, right, on I&D, where we believe that this is, we need to basically embed in our language is I&D, inclusion and diversity, rather than call it DEI, right? So we need to embed I&D within our DNA and culture, right, in order for us to achieve our strategy as a network. So in doing so, you know, it's not like the network saying you must have this as a strategy. It's just a 2+ approach where gender must be the one, and then you have 2 additional local considerations for each of the country, right? So that's how it is, from a strategy perspective, is spread to all the territories. And then at each territory, the 2+ approach becomes part of leadership KPIs. I see. That's so interesting. Would you be able to share what those 2 additional KPIs are, or strategy areas when it comes to the Malaysian market? Yeah, so we have gender, we have social inclusion, and we have people with disabilities. Right. Right, and we set medium and long-term targets because it's not something that can be achieved overnight. Sure. Yeah. So, and that is not only pertaining to Malaysia. I mean, other territories have their own areas as well. So, specifically for Malaysia, we have put that as part of our leadership KPIs. And then, of course, we have to ensure that we track, and to be accountable, we also publish this data in our annual report. Right, and for other territories, you know, for example, Japan, people with disabilities is a very big focus for them. In addition to gender, they are not doing as well as Malaysia at the moment, right? But they are working towards that. So for PWDs, they have been, you know, really focusing on how to find the right jobs and to enable them to flourish and develop as well. Right, having different career pathways as well. Very true. And I just had a quick insight that I would love to glean from you. Speaking about, of course, the future of work and DEI, and of course, social inclusion and disability inclusion as well. Where do you see, big picture, perhaps in a decade's time, all of this playing out, also when it comes to increasing mechanization, particularly in the corporate sector, whereby we are actually removing employees that are at the lower level and focusing more on technical skills? Do you see that as being an opportunity to perhaps revamp and still have more individuals with disabilities on board, as well as meeting the gender components in the near future? Yeah, I think actually it does help, right? You know, a lot of administrative related work is what will be mechanized, right? If we start thinking about, you know, in the past there has been, or it continues to have, a lot of studies talking about, you know, human being replaced by robots or by programs, right? And then there is a whole push about upskilling. I believe that, you know, as human beings, all of us can learn, unlearn and relearn. And it is about, you know, finding what is our strengths and to be able to then, you know, leverage that and not have to do things that a lot of people do not want to do anyway to start with. Also true, the grunt work, the monotonous work, right? Correct. Yeah. And so, for example, we had an experience with, you know, a differently able person who is has an autism spectrum. So, you know, instead of doing just detailed data work, he's able to spot trends, you know, identify anomalies, and it was very effective as compared to, you know, for our other team members who has a less affinity or, you know, competency in this area and prefer to engage people more,
right? So everyone, I think, has different skills to bring to an organization, and I believe that with the automation that you mentioned, it will really help us zoom in on the human side of, of us all, and be able to then leverage that even better. Thank you. I think it's very valuable that you're able to share from a management perspective as well how disability does not necessarily have to be a disadvantage during employment. Focusing a little while again on the attracting and retailing talent part, particularly when it comes to what we actually noticed across the pandemic's retrenchments. Women of all sectors, particularly those working in professional capacities, were often unable to cope with the tripling of burdens when it came to unpaid care work, and many actually were either retrenched or they left their jobs. Now, what opportunity arises now for all of those women and even more to be encouraged to come into the workforce by closing that upskilling gap, since women especially, have possibly lost about more than a year or so of professional access? Yeah. So I'm not sure whether you've heard, Talent Corp actually had this career comeback. That's right. Website, yeah. And I think we need to continue to emphasize on that, right? We have hired women who have been out of work for a couple of years because of different priorities and commitments at that point in time, and help them come back to the workforce as well, right? So I think there is a need for some readjustment, because unless a person has been, actively keeping themselves very relevant and well trained during the period of not at work, right? There is a period of adjustment, and employers need to understand that actually the individual coming back to work has a whole lot of experience before they start work, and it doesn't go away, right? The ability to then tap into the experience of the past with just a little bit of upskilling is so valuable. Right, so a very short gestation period is the investment time that's required, but I feel that the benefits thereafter is significant. So should look at a medium-term view as opposed to whether a person can just hit the ground running. Exactly. And I'm going back to the bottom line before we conclude, Pauline. Let's speak about ESG investing, which of course is one of the fastest growing trends in the investment community over the last few years. So what does the data show about women in boardrooms also being linked to more ethical business practices, and of course ultimately having a much higher ESG score when it comes to all these PLCs and companies? We're talking about those 800 odd companies that don't quite meet those measures of 30% women on boards yet. Yeah. So there is no survey in Malaysia specifically on this point. Yeah, that we understand. Yeah, but in the US, the annual corporate director survey in 2022 actually shows that female directors do value diversity a lot more. Right, for across all dimensions, whether it's gender, race or ethnicity, age, tenure, right? So there is a marked difference between what is deemed as important to female directors versus the male directors. And female directors also prioritize climate change, right? Even if in the short term, there is some impact to bottom line, right? I guess there is always a debate about that, right? But if companies start thinking about climate change, addressing climate change as an opportunity as opposed to only a risk, right? Or only something which you have to allocate budget towards, right? That's right. So I think that really helps a company make decisions that are, help the company on the longer term from a sustainability perspective. There is also a connection between ESG to strategy, that the women seems to agree more that ESG issues are linked to company strategy, and it is a priority. And also the final one is that female directors are more likely to say company actions can improve trust. That's 81% of female versus 66% of... Wow, trust. So when it comes to investments, when it comes to anything to do with finances, literally, particularly for those who would be in the actual economic sectors, I think nothing can trump that. That's right. So that's why I thought it's an important point to highlight. Fantastic. It's the last point to remind. All right, wonderful. Pauline, it's been so great having you in the studios with us. Any last words before we conclude with regards to the importance of not just actively promoting more gender diversity in the boardroom, but why ultimately this ought to be something which organizations naturally move towards, not because they're trying to hit some target? Yeah. I think it has gone beyond whether it's the right thing to do. I think it's a business issue
that companies need to really think about. If you think about your customer profile, your workforce, right? What is it that we are looking at? We are trying to, to be responsible business that will be sustainable over the long period of time. If that's the case, then looking at the demographics, it just sort of makes sense that your company reflects what you see in terms of your workforce and your customers. Absolutely. Thank you so much for this, Pauline. Season baru Premier League. Aku tak sabar nak tengok tau. Tapi jangan sampai